Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Due to the demand from our fans, we were forced to travel to Obwali in Bonchari constituency. Mahali kulikuwa na the two orphans who had told you, who were caught by neighbors crying on their parents' graves because the two of them had scored above 300 marks and they had nobody to help them join Form 1. So tulienda pale jana na tuliwapata and kizazi ja hiyo familia chote kimeangamia. It's only the two boys remaining. The uncles, all of them died. Yeah? The father, the grandfather, the grandmother, the mother, all of them died. And the only people remaining from that generation is the only two boys. And they scored over 300 marks from my children's home. We visited them yesterday. And we are appealing to well-wishers to support us, raise 70,000 for their shopping. Moja anachukua 35, mwingine 35. So the two of them is about 70,000. I've already received some cash, and God bless you, God bless you, God bless you. So we have a balance of like 30,000, and I believe God is providing by the end of today or by the end of tomorrow. We are going back there on Saturday so that tuende kuwafanyia shopping. Again, kuna familia tulifanyia story kutoka Kiamokama in Kisii. Yule ambaye kuna jamaa bibi yake alitoroka tukamjengea nyumba, and we had promised kwamba the children tutapeleka boarding school. So I want to promise that we are beginning the process today, and by Monday our watoto watakuwa boarding school. Those are some of the cases kaka tuliachia njiani, and I had promised kwamba tutazimaliza before we start pursuing other cases. So I want to believe by Monday our watoto watakuwa kwa boarding school. Na hawa mayatima wawili kutoka Bonchari by Saturday watakuwa kwa children's home na shopping yote. So if you want to support, you can send your contributions to that number and God will bless you. Back to politics. Kaka, I have seen the Kenya Kwanza members of parliament and the Azimio members of parliament. They have united and they're threatening to impeach the Treasury CS, Mr. Ndungu. Naitwa Njuguna Ndungu. Yeah. Wameapa. They had a presser yesterday, the likes of Atiendo Molo. Yani, Kenya Kwanza na Azimio, they have united for their own interest. Ikifika mambo ya CDF na allowance ya bunge, wabunge wana unite. ODM, UDA, they come together and become one government. A very funny state. Now, I have seen them uniting. Walikuwa na presa jana, and they are saying, we want to send the Treasury CS home. The main reasons they're giving is the CS has refused to disperse CDF cash. Hiyo ndio sababu wanapeana kubwa, kwamba tunataka kumtuma CS nyumbani kwa sababu yeye hajapatia wabunge Constituency Development Fund. Can we listen to these members of parliament as they speak? Then I'll come back to tell you why these jokers are facing a wrong person. I will debunk and tell you why these jokers, these members of parliament who only unite wakati chakula chao kimetolewa kwa tumbo. Hapana, chakula kitolewa kwa tumbo, kimetolewa kwa mdomo. They only unite when someone wants to take away their food. That is when they unite. They can't even sleep. They can't even spend nights in parliament discussing their allowances. But ikikuja mambo ya mwananchi, bei ya unga, bei ya sukari, bei ya nini, unawaona Kenya Kwanza wanasimama pande nyingine, Azimio pande nyingine. You can see the people you've elected into office. Can we listen to them first before we proceed? The first reason is, yes, there were certain amendments to the CDF Act towards the end of last year, actually in the months of November going to December. Those amendments essentially affected only two things. They affected the question of sports and the question of the Constituency Oversight Committee. In our opinion, the material date that must be applied is 1st July
2023, when the financial year begins. And the law as at that date is the law that must apply to CDF until we get to 1st July 2024. As of that date, there were no amendments. So to issue a memo purporting you cannot issue CDF funds because of amendments in December 2023 is mischievous, is misleading, and it's unlawful. In any event, that would amount to what in law we call retroactivity. No law ever operates behind. It operates going forward. And if it's to operate behind, it must be expressly stated. The amendments and the act does not purport to say that they will take effect from 1st July 2023. Secondly, even if that argument was to be believed, those amendments only affect sports and the Constituency Oversight Committee, which is just about 6% or so of the overall allocation of CDF. If that was true, they'd have released the 94% of CDF and indicated that they will withhold the 6% pending adjustment. They cannot withhold or return the entire proposal on that account. Thirdly and lastly, if that argument was true, then it would mean they cannot disburse any money. How then is it that we are getting statements saying they've disbursed certain amounts of money? Either you can disburse or you cannot disburse. You cannot say I cannot disburse, then on the other hand you say I've disbursed a certain amount of money. So our position is clear. Ladies and gentlemen, those are members of parliament, Azimio and Kenya Kwanza. Wako pamoja. Now, these jokers, let me call them jokers because they don't want to face the owner of the dog. CS Treasury has no mistake at all. CS Treasury cannot disperse what it doesn't have. Huh? CS Treasury cannot allocate what it does not have in store. Mnanipata? Let me take you back a little bit. In the year 2022, just a few weeks to the general election, William Ruto himself summoned the Kenya Kwanza members of parliament to a meeting, I think it was in Karen. They came in large numbers. In this meeting, Ruto himself vowed and swore that as long as I will be the president in this republic, I will never, even a single day, deny members of parliament their CDF. He went ahead and said, I remember, those words are fresh in my mind. He went ahead and said that he understands where CDF has brought him from. He is a product of the CDF. So, once he becomes the president, he will make sure that members of parliament get CDF, do we say in time or on time? Whichever. Now, these members of parliament are hurling insults. They want to impeach CS Treasury. And the owner of the dog is seen promising members of parliament CDF in 2022. So between the CS and the president, who should be impeached because of the delay? No, this is the conversation we are having, ladies and gentlemen. If I'm overthinking, then I stand guided. Between William Ruto, who promised members of parliament that as long as I'm the president, pesa yenu ya CDF, hakuna siku itachelewa Kenya hii. Hakuna siku. Hivyo ndiyo alisema yeye mwenyewe kutoka kwa mdomo wake. Sasa CDF imechelewa. Ruto akiwa rais. Sasa niwaulize wangwana, with all due respect, between the CS Treasury and the Ruto, who is supposed to be impeached? Tuambiane ukweli. Between huyu mdosi wenu
ambaye aliwapromise CDF haitachelewa na CS Treasury, ni nani anafaa kutuma nyumbani kwa kuambia watu uongo, kwa kupropel propaganda? Ni nani anafaa kushikwa? Definitely you know the culprit. So stop focusing your energy to a wrong person. Stop directing your anger to a... I'm speaking to the members of parliament both in Kenya Kwanza and in Azimio. Stop directing your anger to the wrong person. Face the owner of the dog. Tell him head on. Hawa wabunge wa Kenya Kwanza, hawa kina Ndindi Nyoro, kina Osoro, hawa kina Kimani Chungwa, hawa mnatembea na Mudosi kila siku, mmemweka ndani ya mfuko. Mwambie Mudosi, tunakutuma nyumbani kwa sababu CDF uliotuahidi imechelewa, kinyume na vile ambavyo ulituambia. We are sending you home. As simple as that. Stop playing theatrics, acts and symbol. Wacha kucheza karata hapa ya uongo. Ndugu zangu ni wabunge. Fanya mkutano wa amani, enda State House, ulizeni Ruto, pesa uliotuambia ya CDF iko wapi? CS hana nguvu, CS hana decision. Uliza aliyowapromise CDF, muulize ni nani. Na mulisikia Martha Koome alisema CDF iziliko. Hii siku imeisha kidogo hapa. So CS hawezi fuata maneno ambayo ni ulizeni Mudosi yenu bwana. Can we listen? If you think I'm lying, I want to give you a video clip of William Ruto. Uzuri mimi clip za Ruto zote niko nazo. I want to give you a video clip of William Ruto promising members of parliament CDF in broad daylight. And this is William Ruto's video. Let me also undertake on behalf of our team here that CDF for members of parliament is going to be an instrument that will continue to exist. I know we believe in the rule of law. We know that the legislation that was taken to court is the old legislation. It's not the legislation that currently is the basis upon which CDF is going on. We will continue to work with the law so that it continues to be available, because I have been a member of parliament when there was no CDF, and I have been a member of parliament when there was CDF, and the difference is immense. So I know how important it is for CDF to continue, because it is one of the funds whose impact can be seen in any part of Kenya. I, however, want to also tell you, as members of parliament, especially those of us in the National Assembly, that how you use CDF will determine how long you stay in parliament. Yeah? It is as simple as that. Even if you don't do anything else, if you make sure CDF is used properly, you will be re-elected. Lakini ukienda sasa na hiyo na ingine, raia are very good at accountability. They know, they know whether that money is being used properly or not. Ladies and gentlemen, mmesikia the two video clips. So, wananchi tusaidiane kujua between CS na Ruto ni nani anafaa kukuwa impeached. I want to see your views hapo kwa comment section. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asante sana. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia, kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake.
Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo Buhutu sublocation na iko karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumia Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana. Unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa, ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi. Title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours. Maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano na unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi auendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Cheki hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi Chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready. Na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings. Na pia unaweza kufanya negotiation ili at least ufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini shamba? Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe anausha hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo. Angalia miwa, ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara. Kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima. Umeona laini ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu, bas utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata mali safi kutoka eneo la Koyonzo Buhutu sublocation karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory. 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa. Kwa hivyo ni 10 million peke yake. Na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres. Na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.